Good evening, all. Janardhan, good evening, good evening. Good evening, Rajesh. Shall we start the session? Start Chadama. Lalita, good evening, good evening. Good evening, all. Yeah, good evening, Prachusha. Today we are going to discuss 25th August current affairs. 25th August. Yeah, Heroes News Flow. Then India and Singapore. India and Singapore strengthened comprehensive strategic partnership agreement. Comprehensive strategic partnership agreement అనమాట. So ఇండియా అండ్ సింగపూర్ దాన్ని సిఎస్పి అంటారు అనమాట. ఈ అగ్రిమెంట్ని సిఎస్పి అంటారు. సిఎస్పి అగ్రిమెంట్, కాంప్రహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్. దేర్ కాంప్రహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ని రీఇన్ఫోర్స్ చేశాయన్నమాట. రీఇన్ఫోర్స్డ్ మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం జరిగింది, రీఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. డ్యూరింగ్ 4th ఇండియా సింగపూర్ ministerial round table which was held in Singapore anamata, which was held in Singapore. Yeah. Important one. So 4th ISMR అంటాం అన్నమాట. ISMR మినిస్టర్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ అనమాట. 4th ISMR which is focused on expanding bilateral cooperation in a bilateral cooperation in semiconductors, main part. Expanding bilateral cooperation on semiconductors, digital connectivity, fintech,
healthcare, green economy, food security, and advanced manufacturing. అడ్వాన్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వీటిల్లో అనమాట. ఈ ఏరియాస్లో బయలాటరల్ కోఆపరేషన్ అనమాట. జాగ్రత్త, కంట్రీస్ మధ్య బయలాటరల్ కోఆపరేషన్స్లో హైలైట్ అయిన ఏరియాస్ ఫోకస్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ మూవ్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి. అంతేకాకుండా వీటితో పాటు బోత్ కంట్రీస్ collaborated both countries collaborated or announced their collaboration in space technology. తర్వాత స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఒక చోట నీట్స్గా రాసి పెట్టుకోండి వీటిని, ఏ కంట్రీస్ తోటి ఏ అగ్రిమెంట్స్. ఇది సిఎస్పి అనమాట, కాంప్రహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఇండియా విత్ సింగపూర్. కన్ఫామ్గా అడుగుతాడు వీటిని. ఇండియా విత్ సింగపూర్, కాంప్రహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ అగ్రిమెంట్. That is one. India and Singapore. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ వన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇంకొక అగ్రిమెంట్ ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్లోనే, ఇండియా అండ్ మారిషస్. ఇండియా మారిషస్ సైన్డ్ అండ్ అగ్రిమెంట్ అనమాట. అగ్రిమెంట్ మీద సైన్ చేశాయి. దేనికి రిలేటెడ్ అంటే ఇది లైక్ 5-year ఫ్యూయల్ సప్లై అగ్రిమెంట్ అనమాట. ఎవరితోటి? విత్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, IOCL, Indian Oil Corporation Limited. That is a Maharatna company. So then Mauritius entire import requirement of petrol, diesel and aviation turbine fuel. వేటికి రిలేటెడ్గా అంటే పెట్రోల్, డీజిల్ అండ్ ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్. Aviation turbine fuel. IOCL signed a long-term supply agreement with Mauritius. IOCL signed an agreement with the Mauritius అనమాట. సో మారిషస్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? మారిషస్ పోర్ట్ లూయిస్ దీని క్యాపిటల్ సిటీ అనమాట. దీని కరెన్సీ వచ్చేటప్పటికి రూపీ. మారిషస్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేటప్పటికి మన పేరులాగానే ఉంటాయి వీళ్ళు కూడా. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ మారిషస్ ధరమ్ గోఖూల్. మారిషస్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట. ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చేటప్పటికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నవీన్ రామ్ గులాం. నవీన్ రామ్ గులాం.
తర్వాత one more then we'll discuss, that is important one. Defense Minister Rajnath Singh and West Bengal Chief Minister performed boom puja for 5 GRSC, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and Yantra India Limited. Yantra India Limited expansion projects. Expansion projects అన్నమాట. Expansion projects. Praveen, good evening, good evening. So that is the context here we have. So Raksha Mantri Rajnath Singh తో పాటు అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం, ఇది కోల్కతా బేస్డ్ ఉన్నాయి కదా జిఆర్ఎస్సి మనకి కోల్కతా బేస్డ్ ఉన్నాయి కదా. జిఆర్ఎస్సి గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ లిమిటెడ్, ద 2 projects of యంత్రా ఇండియా లిమిటెడ్, వీళ్ళు ఇనాగరేట్ చేశారనమాట. Expansion projects. They introduced the expansion projects of GRSC expansion projects అన్నమాట. GRSC and 2 projects of Yantra India Limited on 23rd August 2026. ఈ 5 projects దేనికి అంటే 5 projects is meant for these 5 projects for aim to strengthen India's defense manufacturing, and indigenous production capabilities. Induction capabilities అన్నమాట. Aim to strengthen India's defense manufacturing and indigenous production. Good evening, Parnita. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. ఎక్సర్సైజ్ పిచ్ బ్లాక్ చాలాసార్లు అడిగాడు ఇది. పిచ్ బ్లాక్ అండ్ ఉదార శక్తి 2026. ఈ 2 ఎక్సర్సైజెస్ చూద్దాం. పిచ్ బ్లాక్ వచ్చినప్పటికి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ successfully concluded its participation in 2 major international air exercises, IAF
ఈ 2 ఎక్సర్‌సైజ్‌ని కంప్లీట్ చేసుకుందనమాట విజయవంతంగా. సో, అందుకనే మనకి న్యూస్‌లో ఉంది. ఒకటొచ్చేటప్పటికి పిచ్ బ్లాక్ ఎక్సర్‌సైజ్ దెన్ విచ్ వాస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ దెన్ దిస్ ఉదార శక్తి ఎక్సర్‌సైజ్ ఉదార శక్తి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ మలేషియా. ఈ రెండిటిని ఫినిష్ చేసుకుందనమాట. ఎక్సర్‌సైజ్ pitch black in 2026 Australia, and the next one is exercise Udara Shakti is in Malaysia. It was pitch black was hosted by Royal Australian Air Force అనమాట. ఆస్ట్రేలియాలో రాయల్ ఆస్ట్రేలియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అంట, రాఫ్ అంట, RAAF, రాయల్ ఆస్ట్రేలియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. ఉదార శక్తి వచ్చినప్పటికి so then after completing operations in Australia, the IAF contingent deployed directly to the Subang, Malaysia. అది ఫినిష్ చేసుకొని పిచ్ బ్లాక్ ఫినిష్ చేసుకొని సుబాంగ్కి వెళ్ళిపోయారనమాట ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్, సుబాంగ్ ఆఫ్ మలేషియా, టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ ఉదార శక్తి 2026. ఈ ఉదార శక్తి ఎక్సర్సైజ్ వాజ్ కండక్టెడ్ bilaterally అనమాట. Conducted bilaterally with the Royal Malaysian Air Force. రాయల్ మలేషియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. ఇది RMAF అనమాట. ఇది RMAF, అది RAAF. ఓకేనా, దట్స్ ద పాయింట్. దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇది ఫోకస్ చేయండి, అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న ఏరియా అనమాట. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. నేషనల్ కోచ్ అక్రిడిషన్ బోర్డ్, దీని ఒక దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. నేషనల్ కోచ్ accreditation board. So to standardize sports coaching in India, the National Coach Accreditation Board, NCAB, కన్ఫామ్గా అడుగుతాడు, పక్కా అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న కాన్సెప్ట్. NCABని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే టు స్ట్రెంథెన్ and standardize the quality of Indian sports ecosystem. The quality of Indian sports ecosystem. ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ ఎకోసిస్టమ్ని స్టాండర్డ్స్ని చూడడానికి
యాహ్! అంతేకాకుండా వాటిని స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి, బలోపేతం చేయడానికి. అండ్ ఇట్ వాస్ రికమెండెడ్ బై రికమెండెడ్ బై టాస్క్ ఫోర్స్ లెడ్ బై పుల్లెల గోపీచంద్. పుల్లెల గోపీచంద్ తెలుసు కదా మనకి. ద ఫార్మర్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్. బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ అండ్ కోచ్ కూడా. ప్లేయర్ అండ్ కోచ్. This announcement was made by Mansukh Mandaviya. The Minister of Youth Affairs and Sports. ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు దీన్ని అంటే డ్యూరింగ్ 63rd గవర్నింగ్ బాడీ మీటింగ్. Governing body meeting of the Sports Authority of India in New Delhi. సో ఎన్సీఏబిని వీళ్ళు ఎలా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే ఎన్సీఏబి will function as a apex authority for establishing కోచింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెంచడానికి, అంతేకాకుండా కోచింగ్ పాత్వేస్ ని అప్రూవ్ చేయడానికి. టు అప్రూవ్ కోచింగ్ పాత్వేస్ and ensuring long-term sustainability. Of coaching ecosystem. That is a point. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా గురించి తెలియాలి. ఎస్ఏఐ న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి. ఈ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాని 1984లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. విచ్ వర్క్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫైర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అన్నమాట. దీని డైరెక్టర్ జనరల్ వచ్చేటప్పటికి డైరెక్టర్ జనరల్ హరిరంజన్ రావు. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ క్యాంపెయిన్ ఆన్ entrepreneurship 2 under day NRLM.
సో ఇదేంటి అని అంటే కాన్సెప్ట్, ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. Ministry of Rural Development launched this particular one. Ministry of Rural Development. So National Campaign on Entrepreneurship 2, Campaign on Entrepreneurship under Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission. And this campaign supports the government's vision of creating 6 crore lakpati didis. Entrepreneurship together. So which supports the campaign, this particular campaign, National Campaign on Entrepreneurship 2 anamata. This campaign will run 3 months anamata. From 21st August to 21st November. దీనికి ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్? ప్రమోట్ రూరల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. Rural entrepreneurship. So this particular campaign supports government vision. Government vision ఏంటి? 6 lakpati didis ని, lakpati didis 6 crore lakpati didis ని తయారు చేయాలి అనేసి. Lakpati didis focusing on increasing income, entrepreneurial capabilities of rural women. That's a part. This was introduced coincides with this introduction coincides with the World Entrepreneurs Day. World Entrepreneurs Day. Yeah, ఎప్పుడు వరల్డ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ డే? 21st August. ఇది దేని మీద ఫోకస్, ఎవరి మీద ఫోకస్ చేస్తుందంటే, దిస్ క్యాంపెయిన్ ఫోకస్ ఆన్, మేజర్ ఫోకస్ ఎవరి మీద ఉంటుంది అని అంటే, ఫార్మ్ అండ్ నాన్ ఫార్మ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. ఫార్మ్ అండ్ నాన్ ఫార్మ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. వన్ వే. తర్వాత సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ విమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. And digital adoption, and strengthening producer groups. ఇదన్నమాట కాంటెక్స్ట్.
ఈ రూరల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ని సపోర్ట్ చేసే విమెన్ ఏమంటారంటే రూరల్ ఎంటర్ప్రైజ్, రూరల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సపోర్టింగ్ విమెన్. Supporting women recognized as, yeah, special name, recognized as Udyam Sakhis. Udyam Sakhis. ఈ ఈవెంట్లోనే రోహిత్ కన్సాల్, ద సెక్రటరీ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్, లాంచ్డ్ సంకల్ప్ శక్తి. ఈ సంకల్ప్ శక్తి అనే ఒక సంకల్ప్ శక్తి రూరల్ డెవలప్మెంట్ లాంచ్డ్ సంకల్ప్ శక్తి డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ అ రూరల్ ఎంటర్ప్రైజ్ టెక్నికల్ బులెటిన్ అనమాట. ఇది ఒక బులెటిన్ అనమాట. బులెటిన్ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సంకల్ప్ శక్తి ఇది దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుందంటే విచ్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ లాఖ్పతి దీది, లాఖ్పతి దీది, ఎంపవర్మెంట్ అండ్ రూరల్ ఎంటర్ప్రైజ్ డెవలప్మెంట్. Rural enterprise development. Okay, there is a point here we have. Next one, second Commonwealth. The second Commonwealth Q Sports. The second Commonwealth Q Sports Championship 2026. At Veer Sarkar, at Veer Sarkar Sports Complex, Ahmedabad, Gujarat. Ahmedabad, Gujarat. Ahmedabad, Gujarat. This announcement was given by, this was announced by World Pool Association. World Pool Association. This World Pool Association was established 1987 with the headquarters in Gauteng of South Africa. ఈ WPA ఏంటి అని అంటే WPA మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఇట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ గవర్నింగ్ బాడీ ఫర్ పాకెట్ బిలియార్డ్.
pocket billiards or pool, billiards or pool, and functions under the umbrella of the World Confederation Billiard Sports. World Confederation Billiard Sports. WCBS. Okay, there is a point. Second, Commonwealth Q Sports or pool sports. Next one, Dutch Grand Prix. Dutch Grand Prix 2026. McLaren driver Lando Norris. Yeah, he won this particular Dutch Grand Prix anamata. Dutch Grand Prix. Specialty ఏంటి అంటే his second consecutive Formula 1. Second consecutive Formula 1 victory ఇది. Lando Norris. ఇతన్ని ఎవరిని డిఫీట్ చేశాడంటే లాండో నోరిస్ defeated Kimi Antonelli. Kimi Antonelli is a Mercedes driver. Kimi Antonelli. Yeah, Kimi Antonelli second position. First position, third position occupied by George Russell. ఈ జార్జ్ లెస్సెల్ కూడా మెర్సిడీస్ ప్లేయర్ అనమాట, మెర్సిడీస్ డ్రైవర్ అనమాట ఇతను కూడా. సో లాండో నారిస్ వచ్చేటప్పటికి బ్రిటిష్ నారిస్ మెక్లారెన్ బ్రిటిష్ అనమాట, బ్రిటిష్ హీ బిలాంగ్స్ టు బ్రిటిష్ అనమాట. యా బ్రిటిష్ ఇతను. యాంటనీ వచ్చినప్పటికి ఇటలీ పర్సన్ అనమాట, ఈ బిలాంగ్స్ టు ఇటలీ. జార్జ్ రస్సెల్ వచ్చినప్పటికి ఇతను కూడా బ్రిటిష్ డ్రైవర్ అనమాట, బ్రిటిష్ రేసర్.
నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్. Under 20 World Championship. Under 20 World Championship. Wrestling. వాళ్ళ స్పెషల్ రికార్డ్ టర్న్ అయింది. ఇండియన్ ఉమెన్ రెజ్లర్ Under 20 World Champions 2026, which was held in Slovakia. Indian women won. India won 3 medals అన్నమాట. 3 medals in women wrestling. వాటిలో మాన్సీ లాథర్ she won silver medal in 68 kgs category. Tanvi Gundesh, she won bronze medal in 57 kg category. And Komal won bronze again. సో ఓవరాల్ మెడల్స్ వచ్చేటప్పటికి 3 మెడల్స్లో 1 సిల్వర్, 2 బ్రాంజ్. Next, one more sports event. Asian Games 2026 की ఇండియా మెన్స్ కబడ్డీ టీంని అనౌన్స్ చేశారు. ఇండియా మెన్స్ కబడ్డీ టీం for 2026 Asian Games, which are going to held in Aichi, Nagoya, Japan. ఈ ఏషియన్ గేమ్స్ వచ్చేటప్పటికి 19 సెప్టెంబర్ టు 4th అక్టోబర్ జరుగుతాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, మైకెల్ స్టార్క్ న్యూస్లో ఉన్నారు. ఒక రికార్డ్ని క్రియేట్ చేశారు. మైకెల్ స్టార్క్, ఆస్ట్రేలియన్ ఫాస్ట్ బౌలర్, ఆసెస్ ఫాస్ట్ బౌలర్. ఫాస్ట్ బౌలర్. He became a leading wicket keeper
లీడింగ్ వికెట్ టేకర్ సార్, వికెట్ కీపర్ కాదు, వికెట్ టేకర్. లీడింగ్ వికెట్ టేకర్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్, ఐసీసీ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్. టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ హిస్టరీ అన్నమాట. He surpassed Pat Cummins and Nathan Leon. ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో మైకెల్ స్టార్క్ 234 wickets, Pat Cummins 228 wickets, Nathan Lyon 228 wickets. ఇవి టాప్ ప్లేయర్స్ అన్నమాట టెస్ట్ పార్ట్లో. స్టార్క్ ఈజ్ ఓన్లీ ప్లేయర్ హూ క్రాస్ 230 అన్నమాట, 230 వికెట్స్. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. వన్ మోర్ స్పోర్ట్ ఈవెంట్. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. ఇండియన్ గ్రాండ్ మాస్టర్ కన్సా ఓపెన్. కన్సా ఓపెన్ 2026 చెస్ ఛాంపియన్షిప్ అన్నమాట, విచ్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ Hungary. It was owned by Pranish M. He won Group A title అన్నమాట. which was held in Nagi Kaninza, Hungary. Owned by 19-year-old. It was owned by It was owned by 19-year-old ఎక్కడ జరిగింది అని అడుగుతాడు. దట్ ఈస్ హంగేరీ. గ్రూప్ ఏ టైటిల్ ఓన్ చేసుకుంది ప్రణీష్ ఎం, 19-year-old ఫ్రమ్ తమిళనాడు. నెక్స్ట్ పార్ట్, వెటరన్ యాక్ట్రెస్ షావుకారు జానకి.
passed away. Shaukar Janaki, passed away. Yeah, veteran actress and veteran Indian actress Sankaramanchi Janaki, passed away. Shankaramanchi Janaki passed away. That is the context here we have. Shaukar Janaki, then veteran actor kada manaki telusu. She is from Rajahmundry anamata. Rajahmundry, Andhra Pradesh. She passed away. ఫేమస్ దాదాపుగా 7 decades 70 సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఆవిడ. తమిళ్, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ సినిమాల్లో దాదాపుగా 400+ ఫిల్మ్స్లో యాక్ట్ చేశారండి. అంతేకాకుండా ఇంకొక ఆబిచరీ కూడా ఉంది ఇక్కడ. నందా మాలిని, నందా మాలిని ఫేమస్ ఐకానిక్ శ్రీలంకన్ సింగర్ అనమాట. సింగర్ నందా మాలిని పాస్డ్ అవే. సో నందా మాలిని శ్రీలంకన్ సింగర్ అనమాట, ఐకానిక్ సింగర్. షీ పాస్డ్ అవే. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ డే, నేషనల్ స్పేస్ డే. ఇది మనం డిస్కస్ చేయలేదు, సో చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ అనమాట. నేషనల్ స్పేస్ డే వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ 23rd August. నేషనల్ స్పేస్ డే. This day commemorates the historic soft landing of Chandrayaan 3. Chandrayaan 3's Vikram lander on the moon. August 2023. విక్రమ్ ల్యాండర్ మూన్ మీద ల్యాండ్ అయిన, మూన్ మీద సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ టర్న్ చేసింది 23rd August 2023. అందుకని 23 ఆగస్ట్ని నేషనల్ స్పేస్ డే అంటారు. నేషనల్ స్పేస్ డేగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. 2026 థీమ్ వచ్చేటప్పటికి, థీమ్ ఆఫ్ దిస్ డే
Yeah, theme of this day is towards Vikasit Bharat. Towards Vikasit Bharat. Vikasit Bharat, innovating, collaborating, and aspiring to global space leadership. Global space leadership. ఈ స్పేస్ డే సెలబ్రేషన్స్ని స్పేస్ డే సెలబ్రేషన్స్ 2026 సెలబ్రేషన్స్ని ఎస్ఏసి స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ అహ్మదాబాద్ స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ అహ్మదాబాద్ హోస్ట్ చేసింది అనమాట హోస్టెడ్ స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ అహ్మదాబాద్ హోస్ట్ చేసింది అనమాట. అంతేకాకుండా ద సెలబ్రేషన్ ఎయిమ్ టు ప్రమోట్ దిస్ celebrations aimed to support science, technology, engineering and mathematics, that is STEM education, and encouraging students, researchers, innovators, and startups to participate in India's space program. India's space program. ఫ్యూచర్ ఫోకస్ మనం ఏమున్నాయి, ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఫ్యూచర్ ఫోకస్ వచ్చేటప్పటికి ఇండియన్ మిజైల్స్, ఇండియన్ టార్గెట్స్ ఏమున్నాయి అని అంటే గగన్యాన్ ఒకటి ఉంది. గగన్యాన్ హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్, గగన్యాన్ హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ ఇది ఫ్యూచర్లో. తర్వాత చంద్రయాన్ 4 ఒకటి. తర్వాత ఆదిత్య L1 ఇది సోలార్ మిషన్. చంద్రయాన్ 4 అండ్ ఆదిత్య L1 ఆల్రెడీ డన్ కదా. ఆదిత్య L1 కాదు, ఆదిత్య L1 హోల్డ్ చేసింది కదా. మంగళయాన్, ఆదిత్య L1 ఇవన్నీ అయిపోయినవే కదా. నెక్స్ట్ భారతీయ అంతరిక్ష స్టేషన్. వేరే వేరే కంట్రీస్కి స్టేషన్స్ ఉన్నాయి, ఐసీసీ లాంటివి. ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఐఎస్ఎస్ ఉంది యుఎస్కి. అలా స్పేస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. మరి ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో
మనకి ఇండిజినస్ గా స్పేస్ స్టేషన్ అనమాట, భారతీయ అంతరిక్ష స్టేషన్ ఇదొకటి. తర్వాత గ్రేటర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ గ్రేటర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ గ్రేటర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఇన్ స్పేస్ సెక్టర్. స్పేస్ సెక్టార్లో ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్ పార్టిసిపేషన్. తర్వాత గగన్యాన్ భారతీయ అంతరిక్ష స్టేషన్ బిఏఎస్. అండ్ తర్వాత శుక్రయాన్ మిషన్ శుక్రు మీదకన్నమాట. ఇదొకటి టార్గెట్ ఉంది. ఇవి ఫ్యూచర్ మిషన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? వెళ్ళొచ్చా? దిస్ ఆర్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ ద డే. So then I'll put a full stop here. We will meet in tomorrow's session with a continuation of this one. ఇవాళ చాలా మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్ చెప్పుకున్నాం. సో ఒక్కొక్క రోజు అలా చాలా మంచి కాన్సెప్ట్స్ అన్నాయి. ఇవాళ ఫోకస్ చేయండి, ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఇవి. చలో దెన్ ఐల్ పుట్ అ ఫుల్ స్టాప్ హియర్. విల్ మీట్ ఇన్ tomorrow's session with the continuation of this one. Be regular to the session so that you can get benefited out of it. It's anamata. Get benefit out of it. Regularly go on classes ki. Okay na? So then I'll wind the session here. We'll meet in the next session, tomorrow's session with the continuation of this one. Thank you, and thank you all. Thank you. Good night. Good night.